Weiß Bescheid. Ist das gut oder schlecht? Aua. For a fully immersive 360 degrees experience, use a VR headset to watch this video. Loup Garou, 360 degrees. Ein Träumchen, aber. The Loup Garou, French for werewolf, at Walibi Belgium is a wooden roller coaster that has been thrilling riders since 2001. Originally built in 1999 for a Scottish park, it was acquired and reassembled by Walibi Belgium. What makes it special is the wooden coaster experience. The characteristic rattling and vibrations intensify the ride, which stands about 32 meters high and stretches nearly 1,000 meters, featuring steep drops and airtime hills. While not the largest coaster, the Loup Garou remains a beloved highlight due to its nostalgic construction and thrilling layout. Ratiofarm ist so orange. Ratiofahren? Guck mal, ist gar nicht so viel los. Ja. Guck mal, das ist so schön jetzt hier. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann nützt auch kein Raytracking mehr, dann nützt nur noch abreißen. Das ist. Also das war jetzt Stabilisatortest. Wie früher bei den Autos. Stoßdämpfer. Lieber Gott, schick eine Nachricht an Thanks for watching. RMC. I hope you enjoyed this Wir video. müssen ihn umbauen. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more theme park videos. Reißt es ab. See you next time.